Oh, my nuts. Good times in the sandbox out there. You know, you have 12 members on a team, 4 play at a time on each side. You kind of get a face-off of sorts, a mad dash to see who can get to the ball first, the goat first. So you're hanging off trying to grab a 32 to 35 kilo goat, which is somewhere 70 to 80 pounds. And then ride as fast as you can and throw it into this taikazan, or the goal. And while you're doing that, there's a defensive player who's gonna come after you and try and hit you so hard that it just shoots you off your horse. He hits you, you hit him back. You have to mentally get yourself in a position to where you are willing to die. Some guy yesterday broke his legs and he kept playing. Like, what? What? I've walked through many cage fights where I got out without a scratch, and I have yet to come out of a practice or a Coke Brew game without being pretty banged up. Will, come out! I'm not gonna say that we are warriors. We're like, in our infancy, we're like the teenager that's like, Dad, can I play with your sword? And they're like, sure, son, just don't cut your brother. It's the greatest honor, you know, to take the field with some of the best athletes in the world at this sport when we are essentially beginners. So we're down at the lake, trying to cool off our horses, and my horse, Shrek, it's kind of the perfect name. He's like a cartoon character. He starts just like splashing the water to get himself and his belly wet, you know? And then he decides to lay down. So, then what happened? Oh, man. You know it's hard when you can't even take your own boots off. It's so humiliating. Like, I thought I was kind of strong, you know? Coke Brew will just make you feel like a little nothing. Let's see if I can just. There we go. Weak Americans. Number 2. Little bit of comedy relief. Somebody might look at this game and say, well, the ball is a headless, legless, dead goat. How can you do that? That's terrible. Көк бөрі деп айтып қалғансы, қасқыр чауып, бөрі чауып анан кейін, шуны қасқыр чауышқан екен да. Содан охотаға, мергеншілік барып, ана жерден улатып чауыш. Шуны қасқыр қалмау, шуны улап, көк бөрі чауыш, шуны көк бөрі болып аталып қалған екен да. Many moons ago, wolves would come down out of the mountains and take an animal, one of their livestock. And so the men would get on horseback with bows and arrows, and they would chase down this predatory wolf, kill them, and then pick the wolf up and parade it around and toss it between each other, like, yes, we got him! And now the game has morphed into using a goat. If we're hosting important guests, we have to slaughter either a sheep or a goat or a cow or a horse. It's a sign of respect to the guests. This is very important because nomadic people, they never used to waste anything. I've actually been present twice where the goat has been sacrificed for the game, and it's done in a very spiritual, respective manner, more so than our modern large animal production systems, where we just bring them in a line and shoot them in the head. Every goat that is used in every practice or official game is consumed. Атыңды көзүңнүн карайында карап, душманыңдай чап деген ата бабалардан калган сөздөр бар да. Бул ат дегенди жакшы карасаң, сен уят кылбайт да. Ат менен мамиле жакшы болуш керек, жылуу болуш керек, ат тарап. Жакшы экен ат, мына бүт алкындардан бери кырып тазалап, ошол ат жыргап, өзүнүн эмон экен. Ана чабып эле чытап кетип калсаң анда болбойт экен, бүт тарап. Whip your horse, Chad, get him on! You watch Coke Brew and you see the violence of the game. You see horses slamming into each other. You see the rider carrying a cord or a whip and he's whipping the living hell out of that horse. That's how that horse was trained. These horses are the athlete. We just get to be the guys sitting on top of them. They're their own warriors. Мысалы, көк бөріде көбінше адам ойнамайды. 60% бұл ат өзі ойнайды. Көк бөрічі, мысалы, аттың тізгінін қой беріп қойды да ат өзі ойнайды.
It's not that the players are celebrities, it's that the horses are celebrities themselves, you know? And we have like Instagram pages for the horses of Kokburu players with like thousands of followers. The Kyrgyz people, they refer to the horse as the wings of man. They love these animals. This is how they've lived their nomadic lives. Адам баласы бүгүнкү цивилизация, глобализация агымында кетип баратып, биз мурунку өзүбүздүн байыркы салттуу маданиятыбызды, илимибизди жоготуп. Эти игры, наверное, одни из самых древних игр, наверное, кочевников. Точное время, наверное, тяжело будет сказать. Это можно будет только подчеркнуть веками. Кыргыз маданиятында ошол көчмөн баары тең сакталып калган. Бизден ошол 1000 жыл мурун кандай жашаса, көчмөндөр ошонун баарын тең көрө аласыздар. Азыркы спорт ошол илгерки эле маданияттын модерн түрү. Азыркы спорт себеп дегенде жаратылышка үндөө мына өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүнкү фестивалда, бүгүнкү мелдеште адам баласы жапайы жандык менен, деги эле жаныбарлар менен, дүйнөсү менен кантип аралашып, бул бүгүнкү күнү Кыргызстанда жана деги эле Орто Азияда ушу алгыр куштар менен аңчылык кылуу, биздин гүлүк тайган иттер менен, аңчыттар менен өзүбүзчө аңчы, ушундай алгыр куштарды алып, атыбызды минип алып, тоолордо жүрүп, аны дала кылып атабыз. Imagine this is a wild bird flying high up there. We could say, yes, man is powerful and he made his bird or horse listen to the man. But there are still two powerful creatures. And if you don't act together, it will not happen. Atlı okçuluğa 12 yaşında başladım. Şimdi tekrar canlandırmak adına ve geliştirmek adına böyle organizasyonlar çok önemli. Devam etmesini isterim tabii ki de gelişerek bunun. This is this wonderful thing about the World Nomad Games is all these countries who have historically been fighting and warring, they come together for this sport, for these games. And as much as they try to beat each other and play hard at the end, people are smiling, giving high fives, shaking hands, hugging. It's hard to go home. To come here and then to go back to the States and to see the excess of unnecessary things that we have, it's hard. Мы вначале думали, да, все-таки, наверное, это больше заинтересует именно сами кочевые народы. Но вы видите, представлены все планеты, все континенты наши. И я так думаю, то, что столько стран участвует, и каждый хочет на этой площадке показать свою культуру, свою первозданность, свои традиции. Это и есть, наверное, то, что каждый сейчас понял, что этот проект, как говорится, нужен сейчас миру.